Good morning, all. I am Dr. Muhammad Anis from Almas Hospital, Kottakkal. Hope you all finished the previous presentations. I'll be dealing with heating and humidification of the CPAP circuit. Before going to the topic, I thank NNF Malappuram for conducting such a knowledgeable workshop for the nurses. Now, coming to the topic, the objectives of my topics include: first, I'll be dealing with little bit of physics, like knowing about humidity, what is relative humidity, and dew point. The normal physiology of heating and humidifications in a healthy newborns or adults. Now, we'll be knowing about the CPAP circuit parts and what is the need of heating and humidifications in ventilations, components of a humidifier, and what will happen if there is a lack of humidifications. Now, coming to the definitions of the humidification. First one is absolute humidity. Absolute humidity is the actual amount of water vapor in a liter of gas. അതായത് ഒരു ലിറ്റർ ഗ്യാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര അളവ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ ഗ്യാസിൽ 10 മില്ലിഗ്രാമോളം വാട്ടർ വേപ്പർ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ തൂക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ലിറ്റർ ഓഫ് ഗ്യാസ് വിൽ ബി 10 മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ. അതാണ് എത്ര എമൗണ്ട് വാട്ടർ വേപ്പർ ആ ഒരു ലിറ്റർ ഗ്യാസിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ അതാണ് അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തേതാണ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി. റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു റേഷ്യോ ആണ്. റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻ എ ലിറ്റർ ഓഫ് ഗ്യാസ് ടു ദി മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് ടെമ്പറേച്ചർ. ഒരു സ്പെസിഫിക് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു ലിറ്റർ ഗ്യാസിന് എത്രത്തോളം വാട്ടർ വേപ്പറിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര വാട്ടർ വേപ്പർ അതിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി. അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 37 ഒരു സ്പെസിഫിക് ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 37 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ലിറ്റർ ഗ്യാസിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം 40 മില്ലിഗ്രാം എയർ ഒരു വാട്ടർ വേപ്പർ നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അതിൽ 20 മില്ലിഗ്രാം വാട്ടർ വേപ്പറേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ദി റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി വിൽ ബി 20/40 × 100. ദാറ്റ് ഈസ് ദി അറൗണ്ട് 50%. അതായത് അതിന് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ പകുതി വാട്ടർ വേപ്പർ മാത്രമേ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതായത് 50% റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആണുള്ളത്. ഈ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് വിൽ ബി അപ്ലൈയിങ് ഇൻ ടു ദി എന്താ പറയുക ടോപ്പിക്സിൽ ഇതൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ഒക്കെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു 2 പിക്ചറിൽ മനസ്സിലാവും. ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പിക്ചറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു പാത്രമാണ്, ഒരു ജാറാണ്. അതിൽ ഒരു ലിറ്റർ ഗ്യാസ് മാത്രമാണ് കൊള്ളുക. അതിൽ 15 മില്ലിഗ്രാം വാട്ടർ വേപ്പർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 15 മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ, അതാണ് അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി. അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ, അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് അതേ സെയിം പാത്രത്തിൽ 30 മില്ലിഗ്രാമോളം വാട്ടർ വേപ്പർ ഉണ്ട്. അതായത് ആ ഒരു ജാറ് ഫുള്ളായിട്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ജാറിൽ ഫുൾ വാട്ടർ വേപ്പറാണ്. അതായത് ഫുൾ വാട്ടർ വേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 30 മില്ലിഗ്രാമാണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. സോ ഹിയർ ദി അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ വിൽ ബി 30 മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ. ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഫുള്ളായിട്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് 30 മില്ലിഗ്രാമാണ് മാക്സിമം നിറയാൻ പറ്റുന്നത്. അതിൽ 30 മില്ലിഗ്രാം ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. സോ 30/30 × 100. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 100% റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പിക്ചറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 15 മില്ലിഗ്രാം ആണ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഉള്ളത്. അതിൽ മാക്സിമം 30 മില്ലിഗ്രാം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 15/30 × 100. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 50%. പകുതി മാത്രമേ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, 50%. സോ ദി റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇൻ ദി റൈറ്റ് സൈഡ് പിക്ചർ വിൽ ബി 100% ആൻഡ് ദി റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇൻ ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പിക്ചർ വിൽ ബി 50%. I hope it is clear. The next word will be dew point.
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ വാട്ടർ വേപ്പറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ടാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദി ഡ്യൂ പോയിൻ്റ് ഈസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ദി ഗ്യാസ് ഈസ് ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ്. ബിലോ ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ദി വാട്ടർ ഈസ് ലോസ്റ്റ് ആസ് എ വാട്ടർ കണ്ടൻസേറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ എയറിനെ 37 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിലാണ് ഫുള്ളായിട്ട് വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്യൂ പോയിൻ്റ്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആ 37 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിന് താഴുകയാണെങ്കിൽ ദി വാട്ടർ വിൽ ബി ലോസ്റ്റ് ആസ് കണ്ടൻസേഷൻസ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊക്കെ ഈ കണ്ടൻസേഷൻ കാണാറുള്ളതാണ്. വെൻ യു എക്സെയിൽ ടു എ mirror or a glass surface, you will see some water particles over there. That means the temperature is losing from your body temperature to the atmospheric or the surface temperature. So നമുക്ക് ഒരു 37 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു മൗത്തിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ. ഇറ്റ് ഈസ് സഡൻലി when you exhale to a glass surface, it is suddenly dropping to 20 or 25 degrees centigrade. So പെട്ടെന്നൊരു ഡ്രോപ്പ് വരുമ്പോൾ the water vapor will be shown as a condensate over the mirror or the glass surface. As the temperature increases, the ability to hold water vapor increases. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വാട്ടർ വേപ്പറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി, അത് എത്രത്തോളം വാട്ടറിനെയാണ് ഒരു ലിറ്റർ ഗ്യാസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. രണ്ടാമത്തത് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി, എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണുള്ളത്. മൂന്നാമത്തെ ഡ്യൂ പോയിൻ്റ്, അതായത് ഒരു ടെമ്പറേച്ചറാണ്. അതിന് താഴെ ഡ്യൂ പോയിൻ്റ് താഴേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുകയാണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് ദി വാട്ടർ വേപ്പർ. ഇത് മൂന്നും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ദി നോർമൽ ഫിസിയോളജി? എന്താണ് ഒരു നോർമൽ ന്യൂ ബോൺ, അതായത് റെസ്പിറേറ്ററി സപ്പോർട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നോർമൽ ഫിസിയോളജിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇൻ എ നോർമൽ ബ്രീത്തിങ്, ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഡൺ ബൈ ഓറോഫാരിങ്സ്, നാസോഫാരിങ്സ് ആൻഡ് അപ്പർ എയർവേസ്. Atmospheric air is usually a temperature of 25 or 26. It vary from 20 to 30 and the relative humidity will be 50%. In upper airways, the gas is heated to 37 degrees centigrade and added with moisture to obtain a relative humidity of 100%. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ഈസ് the temperature will be around vary from 20 to 30 or 20 to 25 degree centigrade ഉണ്ടാവുക. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അത് അറൗണ്ട് 50% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതും നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റിൽ, ഒരു വിൻ്റർ സീസണിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി, അതായത് വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വിൽ ബി വെരി ലെസ്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ കോൾഡ് ഡ്രൈ എയർ ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുക. ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടും, അതായത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടും. നമുക്കെല്ലാവരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹോട്ട് ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റാണ് അവിടെ. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലൊക്കെ ഹോട്ട് ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റാണ്. അതായത് ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ആകുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വാട്ടർ ഹോൾഡിങ് കപ്പാസിറ്റിയും കൂടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നോസ്ട്രൽസിലൂടെ എയർ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാസോഫാരിങ്സും ഓറോഫാരിങ്സും അപ്പർ എയർവേസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ടു 37 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ്, നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ വി വിൽ ആഡ് സം വാട്ടർ വേപ്പർ so that the relative humidity will be 100%. 100% relative humidity with body temperature ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻസ്പയർഡ് എയർ വെൻ ദി എയർ ഈസ് റീച്ചിങ് ടു ദി ആൽവിയോളസിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് അറൗണ്ട് 100% റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും 37 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആയിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ എ നോർമലി ബ്രീത്തിങ് അഡൽട്ട് ഓർ എ നോർമലി ബ്രീത്തിങ് ന്യൂ ബോൺസ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ലാക്ക് ഓഫ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ വിൽ ലീഡ്സ് ടു മ്യൂക്കസ് തിക്കനിങ്, slowing of mucociliary functions, death of epithelial cells and growth of bacteria. I'll be dealing a bit later all these things. Now, what is the need of heating and humidification in a CPAP circuit? The baby is spontaneously breathing.
സോ വാട്ട് ഈസ് ദി നീഡ് ഓഫ് വൈ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ഹീറ്റിങ്ങും ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്? യു നോ ദി മെഡിക്കൽ ഗ്യാസസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ആസ് എ ഡ്രൈ at a temperature of 20 degrees centigrade with a relative humidity of only 5%. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം കംപ്രസ്ഡ് ഗ്യാസ് സോഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ CPAP സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഗ്യാസുകൾ എടുക്കുന്നത്. ഈ കംപ്രസ്ഡ് ഗ്യാസ് സോഴ്സിൽ എയർ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ആസ് എ കോൾഡ് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അറൗണ്ട് 5% റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി, ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡ്രൈ എയർ ആയിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ദി ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബി അറൗണ്ട് 20 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ്. And we are giving at a rate of 5 to 10 liter per minute. CPAPൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ്സിലൊക്കെ കണ്ടതാണ്. ദി റേറ്റ് we will be starting from around 5 liter per minute and will adjust accordingly depends upon the in a bubble chamber bubbling in a bubble chamberൽ ബബിൾസ് അനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ഡ്രിവൺ CPAPലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയാണ് പീപ്പ് നോസ്ട്രിൽസിൽ കിട്ടുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ദി ഫ്ലോ. സോ വി ആർ ഗിവിങ് എ ഹൈ ഫ്ലോ ആൻഡ് വി ആർ ഗിവിങ് എ ഡ്രൈ cold air to the baby. So in this condition heating and humidification is a must. Now I'll show the CPAP circuit. Most of the units are using bubble CPAP, so I'm using bubble CPAP circuit, and the flow driven CPAP circuit also almost similar. Here you know we are getting gas from a compressed gas source and it is coming to the blender, air oxygen blender, where you can adjust the FiO2 from 21% to 100%. You know the atmospheric pressure in the normal atmosphere, the FiO2 is at 21%. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എയറിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിൽ 21% ഓക്സിജൻ്റെ അളവുള്ളത്. If you are using a normal air, the FiO2 will be 21%. If you are mixing more oxygen to the air, the FiO2 will increase from 21% to 100%. So the minimum FiO2 you can set will be 21% and the maximum FiO2 you can set is 100%. That means 100% you are giving oxygen through the blender. And next you can adjust, there will be a flow meter there where you can adjust the flow. Usually I told the flow will be starting around 5 liter per minute and you can increase or decrease according to the bubbling. So usually നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 liter per minute ആണ്. അത് നമ്മൾ ഇന്ന ബബിൾ CPAPലാണെങ്കിൽ അഡിക്വേറ്റ് ബബ്ലിംഗ് ഇൻ ദി ജാറിൽ, നമ്മളെ ജാറിൽ അഡിക്വേറ്റ് ബബ്ലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം വിൽ ഗോ ഇൻ ടു the gas will go to humidifier. So there we'll do the humidifications. I cannot use the pointer, that's why I am telling all these things. Humidifier, the gas will flow to the humidifier. Humidifier നമുക്കറിയാം കുറച്ചൊരു വാട്ടർ ലെവലുണ്ട്, ഒരു വാട്ടർ ചേമ്പറാണ്. അവിടെ the water is warmed and when the gas is passing through the water, നമ്മുടെ ഗ്യാസ് വാം ആവുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ, അതായത് ആ എയറിലേക്ക് കുറച്ച് വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രം ദി ഹ്യൂമിഡിഫയർ ദി ഗ്യാസ് ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദി ഇൻസ്പിറേറ്ററി ലിംബ് ടു ദി ബേബി. നമ്മൾ ഇൻസ്പിറേറ്ററി ലിംബിലേക്ക് നമ്മൾ ഏകദേശം 37 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ്, അതായത് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത്രയും ഹീറ്റാക്കുകയും ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറൗണ്ട് 100% റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ള ഗ്യാസാണ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദി ഇൻസ്പിറേറ്ററി ലിംബ് ഫ്രം ദി ഹ്യൂമിഡിഫയർ ടു ദി ബേബീസ് നോസ്ട്രിൽസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻ്റർഫേസ്, CPAP ഇൻ്റർഫേസ്. അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട പോലെ യു ക്യാൻ യൂസ് കാനുലാസ്, യു ക്യാൻ യൂസ് മാസ്ക് ഓർ എനിത്തിങ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി എക്സ്പിറേറ്ററി ലിംബ്. സോ ദി ഗ്യാസ് ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം ദി ബേബി ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ദി എക്സ്പിറേറ്ററി ലിംബ് ആൻഡ് ദി എക്സ്പിറേറ്ററി ലിംബ് ഈസ് ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ടു ദി വാട്ടർ ജാർ ഓർ എ ബബ്ലിംഗ് ചാമ്പർ. സോ ബബ്ലിംഗ് ചാമ്പറിലാണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ
പീപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പീക്ക് ആൻഡ് എക്സ്പിറേറ്ററി പ്രഷർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു പ്രഷർ ജനറേറ്റിംഗ് ചാമ്പറാണത്. ഇവിടെയാണ് ബബിൾ CPAPലെ പ്രഷർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ കീപ്പിംഗ് അറ്റ് അറൗണ്ട് 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ 4 എന്നുള്ളതിൽ 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ദി പീപ്പ് വിൽ ബി 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ. ഇഫ് യു ആർ കീപ്പിംഗ് 5, ദി പീപ്പ് വിൽ ബി 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ. സോ യു ക്യാൻ വേരി ഫ്രം 4 to 8 ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ബേബീസ് കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ബബിൾ CPAP സർക്യൂട്ടിലുള്ളത്. ഒന്ന് FiO2 നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി ബേബി സാച്ചുറേഷൻസ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ കേട്ടതാണ്, ദി സാച്ചുറേഷൻ ടാർഗറ്റ് ഇൻ ബേബി ഇൻ NICU വിൽ ബി 90 to 95% ആണ്. സോ ഇഫ് ദി ബേബി ഈസ് സാച്ചുറേറ്റിംഗ് മോർ ദാൻ 95 or 96, 97 ഒക്കെ സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ബ്രിങ് ഡൗൺ ദി FiO2. You know, the oxygen is a drug, you have to use it cautiously. If you are giving more oxygen, then there is more chance of damage to the lungs as well as the retina. നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് ഓക്സിജൻ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഓക്സിജൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു റെറ്റിനോപ്പതി ഓഫ് പ്രീമച്യൂരിറ്റി ഓർ ബ്രോങ്കോപൾമണറി ഡിസ്പ്ലേസിയ. അതുകൊണ്ട് FiO2 അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ നമ്മൾ FiO2 അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി സാച്ചുറേഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് FiO2 അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ഫ്ലോ റേറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഫ്ലോ റേറ്റ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബബ്ലിംഗ് ചാമ്പറിലുള്ള ബബിൾസ് എത്രത്തോളം അഡിക്വേറ്റ് ബബ്ലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ സെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ദി ദാറ്റ് സെയിം ഫ്ലോ. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് 5. ഇഫ് ദി ബബ്ലിംഗ് ഈസ് not adequate, will increase the flow, and make sure that if the bubbling is not adequate, you have to see if there is any leak. എന്തെങ്കിലും സർക്യൂട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബബ്ലിംഗ് ചാമ്പറിൽ ബബിൾസ് അഡിക്വേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ എ ഹ്യൂമിഡിഫയർ ചാമ്പർ വി ആർ യൂസിങ് മോർ കണക്ഷൻസ്. ഇൻസ്പിറേറ്ററി ലിംബ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടെമ്പറേച്ചർ പ്രോബ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കണക്ഷൻസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു ലീക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദി ബബ്ലിംഗ് വിൽ ബി വെരി ലെസ്. അതേപോലെ പേഷ്യൻ്റ് ഇൻ്റർഫേസിൽ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് മാസ്ക് or if the cannula or the Hudson prongs are not connected properly, there is chance of leak in the circuit. That also leads to poor bubbling in the bubbling chamber. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ലീക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്നിട്ടും അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് ബബ്ലിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദി ഫ്ലോ ഫ്രം 5 to you can increase up to 10 or 8 or 10 liter per minute depends upon the bubbling. മൂന്നാമത്തെ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ കഴിയുന്നത് യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദി പീപ്പ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇഫ് യു ആർ ഇമ്മേർഷൻ ഇൻ ദി ബബ്ലിംഗ് ചാമ്പർ, യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം vary from 4 to 8 depends upon the baby's conditions. ഇതിൽ പീപ്പ് വേരി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വർക്ക് ഓഫ് ബ്രീത്തിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബേബീസ് റിട്രാക്ഷൻസ് ആർ മോർ, ഓർ ദി വർക്ക് ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് or intercostal retraction, sternal retractions are more, then you can increase the pressure. So for decreasing the work of breathing you can use pressure. For increasing the saturation you can adjust the FiO2, and increasing the bubbling or the flow you can adjust the flow rate. So this is simply a bubble CPAP circuit. Everyone should know the details of bubble CPAP circuit, right from blender to the bubbling chamber, and what adjustment can be done according to the baby's condition or baby saturations. So I'll be dealing more about the humidification. So the air from the blender is passing through the humidifier chamber, and where it heated and humidified, so it will be warmth and humidification. So we can call this humidifier as a warmidifier, that is warming as well as humidification, both are doing from the humidification chamber. And the after exiting the humidifier chamber, the same air is going into the baby's nostrils through an inspiratory limb. So in order to prevent the dropping of temperature and humidification, the inspiratory limb will be attached to a temperature probe as well as a heater wire. So what will happen if the humidification is not done? We know we are all dealing with newborns where temperature plays a
major role. So if you're giving a dry cold air, what will happen? There will be chances of hypothermia. So first and foremost, there will be hypothermia will be there. Then drying of mucosa and secretions in the airway. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇഫ് ഇമാജിൻ യു ആർ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ എ ബസ് and you are sitting in a window seat and the climate outside is very cold. നമ്മളൊരു ഒരു തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടി ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ വിൻഡോ സീറ്റ് after half an hour you will feel your face is very dry, your lips are going to crack. If you are not doing anything, after 1 hour or 2 hour your lips going to start cracks, വിള്ളൽ വീഴാൻ തുടങ്ങും. നമ്മുടെ ലിപ്സൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ബ്രേക്സ് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും. സെയിം തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഹ്യൂമിഡിഫൈങ് ഓർ യു ആർ നോട്ട് ഹീറ്റിംഗ് യുവർ ഗ്യാസ്. ഡ്രൈയിങ് ഓഫ് മ്യൂക്കോസ, ക്രസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മ്യൂക്കോസ, അൾസറേഷൻസ് വിൽ ബി ദർ and damage the immature mucociliary function. So our respiratory pathway, it is all the epithelium is covered with cilia. So the cilia will be function only during the normal body temperature. So if the temperature drops, the ciliary function will be absent, and in newborns or in especially in preterms, you will get an immature mucociliary functions. So that will be damaged if you are not heating and humidifying the gases. Then accumulation of secretions in the lower airway. So there will be thickening of mucus, and this accumulation of secretions leads to accumulation of secretions will obstruct the airways, and that leads to collapse of the airways, or atelectasis of airways will be there. So if that leads to accumulation of the secretions in the airway, which leads to collapse of the airways, or the accumulation of airways leads to pneumonia. Then the thick mucus accumulates that narrow the airways diameter, and that leads to increased work of breathing in the CPAP. And the exposure to dry and cold gas leads to bronchospasm. So these are the problems with lack of humidifications. Now a little bit about the humidifier. We all are using servo controlled humidifiers. Most of the units are using Fisher and Paykel humidifiers. So what will happen in humidifier chamber? So the humidifier is actively heat, and it add water vapors to the inspired gases. The gas exiting the humidifier chamber will be at a body temperature with a relative humidity of 100%. So this should be maintained till the gas reaches the body. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹ്യൂമിഡിഫയർ ചാമ്പറിലേക്ക് വരുന്ന ഗ്യാസ് അറൗണ്ട് 20 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആയിരിക്കും. റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി വിൽ ബി അറൗണ്ട് 5%. So after passing through the humidifier chamber, the gas is warmed to 37 degrees centigrade, and the relative humidity will be 100%. 100% relative humidity എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഈ സെയിം എയർ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ബേബിയിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ബട്ട് ദർ ഈസ് എ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമിഡിഫയർ ടു ദി ബേബീസ് നോസ്ട്രൽ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ദി ഇൻസ്പിറേറ്ററി ലിം. സോ ഇൻ ദി ഇൻസ്പിറേറ്ററി ലിം നമുക്ക് ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ഡ്രോപ്പ് ആവാൻ പാടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചറും ഡ്രോപ്പ് ആവാൻ പാടില്ല. ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രോബ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി ഹീറ്റർ കോയിൽസ്. So after exiting the gas chamber, it is heated again for 2 degrees centigrade further in the inspiratory limb and allowed to cool in the last segment. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ after exiting in from the humidifier chamber, ഈ gas again it is heated via heater wire. If you go back and carefully see your CPAP circuit, the inspiratory limb, usually in a Fisher and Paykel circuit, it will be a blue limb, and the expiratory limb will be a white color. So if you carefully see the blue color circuit, you can see inside the circuit there is a coils inside the circuit. So that is the heater wire which actively heat again the gas coming from the humidifier chamber. And if you closely observe the humidifier, the coils will be not reaching to the baby side, so it will end little bit ahead. So after that heating coil, it will again drop. So in the inspiratory limb, it's again heated for more than around 2 degrees centigrade, so that the gas which is reaching at the
baby will be around 37 degrees centigrade. The components of the humidifier will be humidification chamber is there, then heater wire will be there, and temperature probe will be there. So these are the pictures which I am taken from my unit. You can see the temperature in the left upper corner. The temperature will be around 37 degrees centigrade, and you can see three switches in the humidifier. This is a Fisher and Paykel humidifier. One will be to switch on and off, another will be to change the modes. You can change invasive mode and non-invasive mode in the humidifier, and another one will be an alarm switch. So alarm will be, one is the water level will be there, water level alarm will be there, and another second alarm will be a temperature alarm. So you can mute the alarm, for that one switch is there. And the upper right picture you can see two adapters connected to the humidifier. One is a heater wire, another one is a temperature probe. And the left lower picture you can see the tubings of the CPAP circuit. We are using a Fisher and Paykel tubings. So the inspiratory limb will be in a blue color, the expiratory limb is a white color. If you closely observe, you can see coils inside the blue color inspiratory limb. So that is the heater wire inside, which maintains the heating or temperature as well as humidity in the inspiratory limb. And the last picture is a humidifier chamber with an autofill connection. So where the will fill the water. So what are the things to be taken care when you are using a humidifier? So you must use a distilled water, and you should not use a saline or another medicated fluids. Use an autofill chamber to ensure more consistent humidity. And autofill options will be there. So make sure that you are using an autofill options. And make sure that the humidifier is sitting flat with the water covering the entire water chamber. So humidifier chamber, you can see a water mark. So you have to fill the water with till the water mark. You should not exceed the water mark. So many units we are connecting the humidifier with the CPAP stand. So if you are not connecting it properly, it will be like a slanting position, so that the humidifier, the water level will not be correct. So you have to make sure that the humidifier is connected properly, that is to attain a flat level of water level. The temperature should be set as 37 degrees centigrade, and there should not be any condensations in the inspiratory limb. And make sure that no airflow of cold air is directed to the humidifier and tubings. Tubings in humidifier and AC vent that leads to the condensation ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതകളുണ്ട്. ഒരുപാട് കോൾഡ് എയർ നമ്മുടെ ഇൻസ്പിറേറ്ററി ലിംബിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ആൻഡ് യു ക്യാൻ അലോ എ മിനിമൽ കണ്ടൻസേഷൻ ഇൻ ദി എക്സ്പിറേറ്ററി ലിംബ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള ഗ്യാസ്, exhaled gas is coming to the expiratory limb where there is no heater wire or temperature probe. പെട്ടെന്ന് തന്നെ 37 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ നിന്ന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് മാറുകയാണ്. സോ ദർ വിൽ ബി എ കണ്ടൻസേഷൻ ഇൻ ദി എക്സ്പിറേറ്ററി ലിംബ്, ആൻഡ് ദി കണ്ടൻസേഷൻ വാട്ടർ വിൽ ബി ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ടു ദി ബബ്ലിംഗ് ചാമ്പർ ഇൻ എ ബബിൾ CPAP. So when connecting to the temperature probe should be attached vertically and should be kept outside the warmer or the incubator. നമ്മൾ വാമറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ അകത്തേക്കോ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രോബ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദി ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ആസ് എ വെർട്ടിക്കലി ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി warmer or incubator. So this is the picture. In the left side you can see it should be attached or it should be kept outside the incubator or outside the warmer if you are using warmer. And second picture you can see it should be attached vertically from the upside. If you are attached from the downside, if any condensation of water occurs
at the temperature probe, so that will affect the temperature sensing. This temperature probe will sense the temperature at the later part of the inspiratory limb, and the heater wire will help in the heating of the inspiratory limb. So these are the functions of the temperature probe as well as the heater wire. So I told you we will not allow any condensations in the, or any condensation of water or any raining in the inspiratory limb. So how you can reduce the condensations? So first you can see heater wire and the temperature probe. I told you properly, heater wire will heat the air in the inspiratory limb, and the temperature probe will sense, and depends upon that it will adjust the heat or the temperature. So since it is a servo controlled humidifier, and outside or the ambient temperature should be kept around 26 to 28 degrees centigrade. If the NICU temperature is very low, that also leads to condensation in the inspiratory limb. Expiratory limb we can allow some condensation. Thank you. I hope you all clear about the heating and humidification of CPAP circuit. If any queries or any doubts, you can WhatsApp, or you can put a voice message or whatever you need. Thank you.